Since we spoke last, the President has continued to improve. As with any illness, there are frequent ups and downs over the course, particularly when a patient is being so closely watched 24 hours a day. We review and debate every finding, compare it to existing science and literature, weighing the risks and benefits of every intervention, its timing, as well as any potential impacts a delay may have. Over the course of his illness, the President has experienced 2 episodes of transient drops in his oxygen saturation. We debated the reasons for this and whether we'd even intervene. It was a determination of the team, based predominantly on the timeline from the initial diagnosis, that we initiate dexamethasone. I'd like to take this opportunity now, given some speculation over the course of the illness the last couple of days, update you on the course of his own illness. Thursday night into Friday morning when I left the bedside, the President was doing well, with only mild symptoms, and his oxygen was in the high 90s. Late Friday morning when I returned to the bedside, the President had a high fever, and his oxygen saturation was transiently dipping below 94%. Given these 2 developments, I was concerned for possible rapid progression of the illness. I recommended the President we try some supplemental oxygen, see how he'd respond. He was fairly adamant that he didn't need it. He was not short of breath. He was tired, had the fever, and that was about it. And after about a minute, on only 2 liters, his saturation levels were back over 95%. Stayed on that for about an hour, maybe, and it was off and gone. Later that day, by the time the team here was at the bedside, the President had been up out of bed, moving about the residence with only mild symptoms. Despite this, everyone agreed the best course of action was to move to Walter Reed for a more thorough evaluation and monitoring. Now I'd like to invite up Dr. Dooley to discuss the current plan. Thank you, Dr. Conley. Before I begin a brief clinical update on the President's condition, I do want to reiterate my comments from yesterday regarding how proud I am to be a part of this multidisciplinary, multi-institutional team of clinical professionals behind me, and what an honor it is to care for the President here at Walter Reed National Military Medical Center. Regarding his clinical status, the patient continues to improve. He has remained without fever since Friday morning. His vital signs are stable. From a pulmonary standpoint, he remains on room air this morning and is not complaining of shortness of breath or other significant respiratory symptoms. He's ambulating himself, walking around the White House Medical Unit without limitation or disability. Our continued monitoring of his cardiac, liver, and kidney function demonstrates continued normal findings or improving findings. And I'll now turn it over to Dr. Garibaldi from Johns Hopkins to talk about our therapeutics and, again, our plan for the day. Thank you, Dr. Dooley, and I just wanted to again reiterate what an honor and a privilege it is to take care of the President, but to be part of such a talented and multidisciplinary team here at Walter Reed. The President yesterday evening completed his 2nd dose of remdesivir. He's tolerated that infusion well. We've been monitoring for any potential side effects, and he has had none that we can tell. His liver and kidney function have remained normal, and we continue to plan to use a 5-day course of remdesivir. In response to transient low oxygen levels, as Dr. Conley has discussed, we did initiate dexamethasone therapy, and he received his 1st dose of that yesterday, and our plan is to continue that for the time being. Today he feels well. He's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink, be up out of bed as much as possible, to be mobile. And if he continues to look and feel as well as he does today, our hope is that we can plan for a discharge as early as tomorrow to the White House, where he can continue his treatment course. Thank you very much, and I'll turn it over. He is responding, and as the team said, if everything continues to go well, we're going to start discharge planning back to the White House. That's it. Thank you, folks. What time on Thursday did the President receive his This is an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing, and I want to thank them all, the nurses, the doctors, everybody here. I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street
and they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country. So I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit. So perhaps I'll get there before you get to see me. But I just, when I look at the enthusiasm, and we have enthusiasm like probably nobody's ever had. Our people that love the job we're doing, we have more enthusiasm than maybe anybody. So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. 美国移民局10月2号发布的政策指南显示，无论在美国境内还是境外，除非特例，否则禁止共产党员及其附属组织成员和其他集权政党成员移民美国或申请绿卡。文件显示，因为中共党员的身份与美国精神不相符，无法承诺支持与捍卫美国宪法和法律。在美国的移民法律中，一直都拒绝共产党党员申请移民，但之前采取了宽松政策。而由于中共一系列恶劣行为，包括对内镇压、对外渗透扩张，使川普政府改变了对华政策。移民律师郑存柱在推特上表示，这说明移民局今后会更严格地处理移民类签证的申请。在今年9月，已经出现首例因为中共党员身份在入境后被遣返的案例，当事人是美国公民的直系亲属，不仅移民申请被拒，持旅游签证入境美国机场时被当场遣返，10年签证也被取消。当时郑存柱律师就建议被遣返者赶快退党。他认为案例也显示出美国已经开始执行禁止中共党员入境的政策。中共党员无论是移民、探亲、旅游，都可能面临在机场被遣返的风险。不过郑存柱律师也提到，很多留美学生知道中共党员身份无法移民美国，因此通过退党机构或登报的方式退出中共组织。全球退党服务中心负责人表示，由于反共浪潮持续高涨，申请有效退党证的人数也在持续增加。不知道大家是不是听明白了？这里面的信息量挺大的，涵盖的范围也很广。我的理解呢，就是不光是曾经加入过中国共产党的人，包括那些曾经加入过中国共青团、中国少先队的人，还有共青团和少先队的前身，也就是红卫兵、红小兵，只要曾经加入过，那美国就不会给永久居民的身份，也就是拿不到绿卡。至于其他极权主义政党，可能是指那些恐怖组织或者其他的共产主义国家。这个新政策啊，对那些想办理移民的华人来说，影响是非常大的。据我所了解呢，55岁以下的人，几乎每个人都被强制过加入这个少先队，而这个少先队就是中共的附属组织。那也就是说，现在有一个摆在人们面前的问题了，需要每个人都认真思考，要不要声明三退。大纪元从2004年就开设了三退网站，工人们在这里呢声明三退，就是退党、退团、退少先队。现在已经有3.6486亿多人发出了声明，做了三退。顺便我再说一下，从现在这个网络数据来看，现在网上的这个退党热搜已经飙升了100倍。声明三退的人呢，全球退党服务办公室会发给一份退党声明。曾经帮人办理身份的一位律师呢，向我们表示说，这个声明呢，美国政府是承认的，所以大家认真要考虑一下，曾经加入过党团队的人要不要声明三退，没加入过的人还要不要加入，这个问题不能不考虑，因为说不定什么时候啊，就会给自己带来不必要的麻烦。最近呢，有一位网友爆料，他早年呢在国内读大学的时候，学习成绩优异，所以呢学校给办了个入党。在绿卡面试阶段，移民官第一个问题就问他是不是中共党员。他向移民官提供了党员身份说明，表示呢已经很久没有交党费，自动退党了。但是移民官表示不接受被动的退党方式，需要有他主动退党的声明。这个网友表示，移民官的意思呢，就是让他写信给党支部，然后把证明给移民局看。就是说，现在美国啊，对这个是不是中共的党团队员的话，看的是很重的。那大家一定要想清楚了，
是不是应该主动反对。联邦众议员佩里提出的这项法案要求美国司法部把中共认定为跨国性有组织犯罪集团，同时要求联邦调查局把中共认定为重要的国际犯罪集团，列入目标名单。This bill, exactly what it does is it allows us to apply the RICO statutes, the racketeering statutes, to those involved with the Communist Party, whether they're in China or whether they're in the United States of America, with real penalties, including prison. 以往国会法案都是针对单一中共问题，但佩里议员的法案是从根本上把中共定性。法案还将取消中共政权的主权豁免，让中共必须为其罪行负责。The first step is to call them out on it, make penalties for it, and then start prosecuting for these activities. 这个 bill 一旦成为法律，那是改变整个人类命运和走向的法律。第一，导致的结果必然是彻底的切割。第二，任何方法、任何途径去推翻中国共产党的统治，一律合法。第三，所有的党员就是9000万，通通都是犯罪分子。叶宁指出，以往美国曾把纳粹和恐怖主义组织定性为犯罪集团，一旦对中共做出类似定性，将有无数后续行动可以跟进，不仅局限在联邦政府。后面的民事诉讼、侵权诉讼、刑事诉讼，包括国际关系，通通跟着发生变化。它直接会导致中国共产党的分崩离析和灭亡。目前这一法案还在初始阶段，需要众议院司法委员会修改通过，同时需要有参议员提出参议院版本，两院投票通过后，再由川普总统签字生效。新唐人记者王凯迪，美国首都华盛顿报道。今天我还看到一张照片，是赫赫有名的美军 MQ9 部队新更换了的臂章。这个新的臂章上有一个骷髅驾着无人机横跨整个红色中国地图，这个骷髅代表死神，而红色中国地图当然就是指被中共红色政权统治的中国。为什么他们要将这个臂章换成这样的呢？这里边呢很有深意。大家听说过美军的死神无人机部队吧？就是这个 MQ9 部队，是美国空军第29无人机中队，一个特殊的作战部队。它的英文名字叫做 Reaper， 所以呢也叫做收割机。死神无人机呢是在本世纪初开始研究设计的，是针对伊拉克战争的猎杀性无人机，具有长途高空监视功能。它的飞行高度呢可以达到 1.8万米，一般的这个防空导弹都是望尘莫及的，就算是满负荷的搭载武器，它都可以在这个空中巡航14个小时。如果是轻装上路的话，不搭载这个武器，只是执行情报监视或者是侦察任务的话，它可以飞行48个小时。死神无人机可以携带地狱火导弹、遥攻炸弹等等，但是让它名扬天下的还不只是这些。我们一般说的这个导弹啊、炸弹啊，那都是能爆炸的，而一种新型的地狱火导弹，它没有炸药，不会爆炸。它携带的是什么呢？是刀片，就是俗称的飞刀版的地狱火。那这种导弹碰到目标以后，会弹出6片锋利的刀片，然后跟随这个导弹一起像螺旋桨的叶片一样的高速的旋转，瞬间就把这个目标物绞杀。飞刀地狱火用于斩首行动，被斩首的呢往往都是毫无完尸，令恐怖分子闻风丧胆。而且呢它不会像爆炸那样伤及周围的其他的目标。今年1月份，美军击杀这个伊朗的指挥官苏莱曼尼，就是用的这个死神无人机。2架无人机同时发射飞刀地狱火，苏莱曼尼的座驾即刻就被钻出一个洞，他自己在车里呢就被飞刀绞杀了。整个过程就是跟踪、瞄准、击杀、定点斩首。死神无人机的巨大威慑力得益于美军强大的全球全天候的情报和信息分析。美军有一种专门供斩首用的实时区域网关系统，这种情报系统可以截获目标国境内全部通信信号，通过分布式的运算对这个信息高速处理，可以做到指哪打哪，想打谁就打谁。美军的这支重要的精锐部队一直是驻防在中东和非洲，他们的臂章呢本来是一个骷髅加上死神无人机的这个标志。不过呢，这支精锐部队即将移防到太平洋地区，换到太平洋地区以后呢，他们的臂章标志也就跟着换掉了。美军他一向对这个部队的臂章呢都是比较人性化的，允许各个战斗部门自行的设计。
一般的臂章的设计呢，都会包含部队的特色、历史和使命。所以呢，虽然臂章它不一定是代表美军整体的一个意志，但是呢，所含的信息量呢，绝对不容忽视。而死神无人机部队呢，在自己的臂章中加入中国元素，这也不算是首创了。今年6月的时候，美军最先进的核动力航母福特号的官兵呢，就更改了他们自己的臂章，上半部分呢就写着中国的最新航母，配图呢是一只巨大的蝙蝠。那是不是蝙蝠侠要拯救中国人的意思呢？相应的，死神无人机部队更换新的臂章，可能呢寓意着他们肩负新的使命，剑指中共的红色政权，斩首全球最大的恐怖组织中共。美国空军第29攻击中队的司令 Brian Davis 上校上个月接受采访的时候也说呢，美军能够将 MQ-9 快速地转移到世界上的任何地方，到陌生的位置，然后展示它的作战覆盖能力。Davis 上校的这番话当然也是说给中共听的。俗话说呢，擒贼先擒王，死神无人机对于中共高层和军队头领的这个威慑力巨大。美军已经接连的除掉了多名世界级的恐怖分子，包括伊斯兰国的头目巴格达迪，还有巴格达迪可能的继任者穆哈吉尔，基地组织的前领导人本拉登的儿子哈姆扎·本拉登，还有苏莱曼尼。如果是发动大规模的战争，免不了呢会造成比较多的人员伤亡，甚至危及到无辜的平民。那相比之下呢，精准的斩首、定点的清除恐怖分子的首脑，不仅是百姓之福，也会震慑恐怖分子，让他们知道谁当头，谁作恶，谁就会被精准清除。这个方法要是用来对付中共政权，将会救下很多人的命，至少呢不会让那些善良的百姓当炮灰。在苏莱曼尼被无人机斩首以后，当时呢就有不少的中国大陆的网民留言欢呼，赞赏美军让这个领导先走的这个斩首行动。有人就说，希望美国能够让更多的专制国家的1号、2号领导人先走，造福人类。美军会不会有针对中共的斩首计划，我们不知道。但是呢，死神无人机部队调遣到太平洋地区以后，中共非法在南海人造岛礁上修建的军事设施，有非常大的可能成为美军精准打击摧毁的对象。9月27号，美国国务院呢就南中国海争执发表声明，说习近平2015年9月25号访美，曾经在白宫向奥巴马承诺不会在南沙群岛推动军事化。但是实际上呢，中共不仅部署了反舰巡航飞弹，扩大军事雷达和讯号，还建造了几十座战机机库和跑道，不计后果的挑衅性的推动军事化。而现在呢，这些机库、跑道、雷达等等军事设施，说不定就是 MQ-9 死神无人机的盘中餐。有很多人都说，无人机斩首行动或许呢会成为又一桩10月惊奇，这也说不准了。川普总统染疫只会使美国对中共采取更加强硬的行动，真的在南中国海摧毁中共的军事设施也是有可能的。至少呢，他们已经做好了准备，什么时候行动就等军令了。我们前面讲刘伯温预言落空的时候，说到刘伯温预言的7月初1、13瘟疫高峰并没有发生。那到底瘟疫高峰何时到来呢？令人惊讶的是，古今中外不同的预言竟然都给出了惊人相似的时间，而且这个时间即将到来。包括黄帝地母经、印度占星神童和马来西亚的拿督郑伯健，还有中国的医学专家等等。从预言中看，真正高峰期到来的时候，这场瘟疫导致的高死亡率是非常非常可怕的。比如佛家的武功经预言，早时得病暮时亡，遍地死人不堪言。刘伯温预言，一气杀人千千万，9愁尸体无人捡，10愁难过诸数年，贫者1万留1000，富者1万留2-3。韩国的格安一路预言，朝生暮死10户于1。关于瘟疫有针对性这一点，
科学和民间高人的认识是相同的。早在好几个月前，很多民间的高人都看到一点，说这次的新冠肺炎比上一次非典病毒更加凶险。瘟疫高峰期真正开始的时候，潜伏在人体内的病毒会在某一个特定的时间点，像得到命令似的，一下子全方位的爆发。被传染者会在1-2天之内，甚至1-2个小时之内死亡。任何防控措施都无济于事，也来不及，而且死亡人数非常非常巨大。这是民间高人给出的关于这个瘟疫的情况。皇帝地母经对2020年庚子年是这样写的：诗曰：太岁庚子年，人民多暴卒，春夏水淹流，秋冬多饥渴，高田犹急半，晚稻无可割，情怀足流荡，无处多劫夺。桑叶须后见，残娘情不悦，见残不见思，徒劳用心切。整首诗现在看来，对2020年的描述几乎都应验了。而2020年的冬至是哪一天呢？冬至是12月21日。地母经点出，从2020年12月21日到2021年2月份的冬季时节是瘟疫的高峰期。可见古今中外不同的预言不约而同的都指向了2020年12月份将开始大瘟疫高峰。大家千万要特别小心了。中国人有句话，宁可信其有，不可信其无。在这个关键的时刻，你听到了这样的预言，听到了这样的警告，恐怕都不是偶然的。所谓上天有好生之德，对每一个生命，上天都公平地赐予他选择和决定自己未来命运的机缘。